saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni kwatene watindana samona musaisi hawa mutongo TV ngwatane ya mukamba muthenyane wa umunthe twi matukunyanya mwene wa 11 mwakane wa 2023 ni saa cia kumanithia maundu meke bathukanio alama ikite bakwito ukamba ni Kenya onthe na nthi cia nza ili itatu kenda mwitano tunenge woni waku ilo Mauvoo tukusomea kiyo cha umunthe wa Mbisie na Ndeto TV mitandao ya mekumukanelie ni mutongo TV nye nitawa Steven MUEMA tuinateresia mwendeno kunenga Mauvoo kwanzia meko na ane amwe malatu kumbanesia alatu kumbanesie ni pamwe na mwiwa ula mutumia wa miaka 78 na kuiwe nosi wakawike twi ndona kwatikana une no kuendea na kumandwa Muyimba kadhiyani Robert Mbowe ya serikali yekanina matesia ithese mautana yeka kwasia nimekuongeleka dhoa Muyimbe wa yata Robert Basil yuye kule Musumbi William Ruto anene undu bangite kuolanga ngalama amekalile Kenya na minisa wa kisomo Ezekiel Machogu ya serikali ndio ngala fees mwakani tuendete nditi kila kumubini ya musiai Vilingi wa Mauvoo. Lende tuambesia Mauvoo maitu na Mauvoo makoneti mbua lende nekuwa ibindane isio mbingi siende na kusia mbua nene na muthanga kololo na kuvaluka UMC wa Kinanie Mathatane Francis Kavyo ne umya weta na kwe NND isio ni sia Kinanie Mathatane ukamba wa The River na isio inge va Kenya alama tuyo kundu kula kwe na meisio ya kuvaluka kwa muthanga na kula kutona kuswa ni akigo kinge mathame isio ni ila matatonya kwegwelwa ni mbanga sia kigo kana kuvalukilwa ni muthanga kwesia ni na mbanga ii Kavyo inge ni wande ya kukulia siana isuvyo muno ibindane yesu ibingetwe Dan Mwangalayu no kutambisha MCAO wa Kinanie Mathatane Francis Kavyo inena na Vilingi wa Mauvoo ni wakulia ene ndikisioni kicha Kinana isio ila ingi sivandi ya Kenya na kula kwe mwisio wa kutuoka mathame isio ingi nikenda kwesiania na mbanga na kusuvia mathayumo na nienda kunya wetano kwa NND ma Kinanie Masako na Kenya yonde vinda yetu ethiwe na mbua mbingi otondo kuna wetetwe twenda kukulia andu maitu mesuviane na mafuriko kwa ku make sure ulo twete bandu bena matiuko mathame ya kundu kwiyulu na pia tuisisia ciana citu withia ni cia avoid kula kutumanite kiwu nundu no laisi kuyuma na misio ondo kutwina cheva kwenda twaise kana kaini weekend ino itina wa kukua nikiwu kayethia mbui ciethe so dumia wetano kwa ciai ila kwetha na mbua make sure ni wa manya mwana waku bala we na pia to encourage andu ni mabande liu kwa wingi nundu twikwatia ni kwetha na mbua mbingi ni kana pia wethia twina liu ibinda ila yukite wakwiana na tuyenda ya kusisitiza Monday ni muthenya utengiwe maalumu wa ubanda miti so kila mundu ni make sure ni wa banda miti 5 10 ni kana twende ya kwa ilia mawethi ululuko maitu na pia withie ona nzeve yitu ni twenda tuibeba nzeve nzio kila bandu Wevindani yu MCAO wa Kinanie ni wakulia ene nthi maende na usuvia siana sio kuivata kuthima silangani nundu ni vatoneka ethi wa siana isio thima silangani vate usia isio wasia ikalika mbangani pia I think ne vinda ila siana siemesiene sivingite so ngulia kila musiai twinde twi makini tutenge ivinda ye mwanya ya kunenania na siana na kumanya ni chau kiendea maisha nimo nundu mavinda ni mali ukite na usio tukanenania na ciana situ tukamanya ni chau kiendea maisha nimo na chau na ni chau kienda kiimathenia nundu ni nzie mwa ya ku make sure ni tuokitana na depression na kusuvia ciana situ sikesolika itindo ni itensio Daniela Mwongela Mutongo TV kuma wa Kinanie kauntini ya Masako.
Twisonga na mbege thito cha maofisa ma musalava mutune pamwena alama multi-agency cha komanda mwe wa ula mutumia wa ukuwa miaka miongo mwonza na nyanya unakuiwe nikiu cha usi wakauwi wodini ya kithumula kwa mutonga kitui cha udhiloni wa suwa kaunti na kitui kwe iyo ni cha kimanguka kwa sabali ya kele itina wa mwe usu komanda muthenya muima hapate kusia matunda kwena na ofisa wa kuthinikia mbanga siya metoki kitui Bernard Mwela kithito cho kulea kusia matunda ni kumana na mbua ila yende kuwa kitui na kubengi seseso yu wala wathana kana neme usiokeze yengi usini umuthenyani wa une kuendea na kumanda mwe usu Onesima Shalo yu mukutwalese. Iseso ya komanda mwe wa mondume wina kwa miaka miongo mwanza nolo na atuise ni kivu kapindani kalonenga ni siausi waka wiwodini ya kithumula kwa mutonga kitui cho dhilone wa sua va kauntini ya kitui niende kwa muthenya wa keli vala kithito cha komanza mwe usu kitanasi ya matunda kumana mbuela yende na kuisio ni kivadhukanyo kauntini ya kitui. Ainena nandiki mama voiti na weseso ina ila ya tuiwene serikali ya kaunti ya Kitui imwamba na ikundi ya musalaba mutune avisa wa kuungamia mbanga siya mituki Bernard Mwela na wawetakana eseso iya avalanywa ni mbua mbingi ila ya mbisi sio ni kivadhukanyo vala wawetakana ekaendea ingiva muthenyani wa unengi nyamwe usu woneke. Nitukwatie ripoti kuma iso weyo kanave ya ndwele maindia na kirugu na twakwata ripoti nitwendie bo weyo na kwa vati mundu mwe akwatikana ndi ulongina neso kwatikana nituthukumie kumumanza weyo twathukuma nginya kwatuka twina aba uli kumukwata twokela siwo twasioka kwingi nitwathukuma nginya around saa monza wethe iko kambua mbingi muno na kibu chiongeleka na wethe abe na challenge muno akumumanza kwa twina mina kumumanza no tucio agone twageta kulunga nundu wa kibu kwingi ba kigeze kweka mbange ngi ubu nino tucio agone na mumanza nginya ila tubikia kumona ingi Bernard na wakanya enende kwithia mengo no na kwivetanga na metu ya kuinganisha mbusi ebindani mbua yende na kukusi wisio ni kivadhukanyo cia nthi ya Kenya ni kana kwivatha na mbanga ila siumana na kiuo. Kila ndo nyokulia no kunengane okanyo kwa ndo nzela makukomana na kivu ni binda ya mbuane na twisuvia kila tukinga kivu ni kana withie ni twasuvia mathayo maitu andu mengi mogua muno mbuane mundu wakwasio mkivu wila wetha kwa mina kuwa ni kaboko mebala withi tukare kwinga kivu ni kana withi twasuvia mbanga isu igite kwa mutonga kaliko ya kabati usini wala au meazueli manainga usi na kivu cha masinda vinya kwa utwisuvia na kivu mwi wa mutumia wona atwa isuba muthenyani wa iyo vamana mwanake kwa miaka 25 endi mwi wa mwanake usu unova suba muthenyani wa iyo na kutoa nyumbani ya kusovea miyaku na tumbanite na timu ya Red Cross na ndumae management technician ni matu ithi amona community sezoniga kumanza mwi Tilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui neta Onesima Shalo. Tuikwatia mweyosu no kwate kanana tuisonga na mbe muyumba kiliombunge cha kathiani Robert Mbowe ni wenda minister muvani wa mwaki va Kenya Davis Chirchir kuelese mivango ila yebo kuthesia mathoa ma mauta na kwibetangana na kutelemia enende kana mathoa ma mauta ni matonya kwa ambata yengi atiani na ndongo ya kauntini ya Masako Mwandu Joyce Kamene wa Kasimbi aile measeva ikitumikisio cha mathoa ma mauta kuendea na kwa ambata ambwe serikali ndina wendi wa kuthesia maundu ma mekalile onandini wa sikalo sia unenania kati wa serikali na ulei alamengalikoni ya serikali ya Kenya kwanza megeto sukumewa kunene angalama ya mekalile. Boniface Oselela. Robert Mbowe komandana manyiwa lame okwata mavalua etino okwata mawundi somaki uvundi kiliombunge cha kathiani na minsa muvyani wa mwaki na mauta kana mathoma mauta ni matonya kwambata ayueta ini ndiro sia utelemia enende na minister waleta weta undu kuthese mathoma mauta ni titondo kumambatia. Lakini waziri alituambia ati fungeni mshipi hata hii mambo ya mafuta mnalialia itapanda hata itafika 300. Mimi nauliza nyinyi mnataka kuishi maisha ya kila siku kutishwa? Hatutaki vitisho. Kama wewe umepewa kazi ya waziri
uangalie mambo ya energy. Kazi yako sio kutuambia ati mafuta itapanda ifike 300. Tuambie utafanya nini ndio bei ya mafuta ishuke. Ndio watu wa bodaboda na matatu bei ishuke. Hiyo ndio tunaomba. Neni wake wiko watu ni ndongo ya kaundini ya Masako mwarunjo isikamene kasembe. Mawe takana kwamba atakuwa madhoa mama utakukusiwa wande no ya Kenya na vaina ituminzo mwenende wa Kenya kwenda na uvinye wane madhoa mama utalama mbarasenga lama ya kimi kalile. Na uwa mauthe nikiwa nikuwa na nyekana Minister Muvyane unde na undu kweka wa kutethia ndi ya Kenya. Hii sio siasa, wacha tuseme hivi. Hata Tanzania majirani wetu, bei ya mafuta ulimwengu inaendelea kushuka. Alafu Kenya tunaambiwa nyinyi ati yenyu itaendelea kupanda wala wengine yao ikishuka. Majirani wetu Tanzania bei ya mafuta imefanya nini? CS Energy, kama umeshindwa na kazi, iko watoto wengi hata hapa wamesoma, iko vijana wamekuja hapa wako na degree na wamekuja kufanya kazi ya catering. Toka ofisi wapatie nafasi wafanye kazi. Sababu huwezi kutuambia hata itaendelea kwa nini? Enda uongee na wale wa Tanzania wakuambie nini wamefanya. Galie gharama ya maisha imepanda sana sana sana. Na minister ule anahusika na mambo ya mafuta lazima waangalie, kwa sababu nchi zile zingine mafuta ikienda chini, as we are being threatened, vile mafuta itapanda juu. And we are not taking this lightly. Lazima they do something about hii mambo ya fuel, kila saa kupandishwa. Onya mondo makwamba takwangala ya kimi kalile muimbero mbati mbuya watakana atongela menga likoni ya serikali maina wendo utetea mwenendi. Kwa hivyo ndini wasikalila siende na utoyo ninga liko ya ulaina ya serikali alama Kenya kwanza matanesa kuitikila kuthese maondo ma kimi kalile na maendena usukumwa ninga liko ya ulei metikile maondo alama konetie mwenendi kuvinyika. Kuna watu juzi mumeona watu wameitwa, waziri wameitwa kwa ile team ambaye kiongozi wetu Kalonzo yuko pale. Wakaulizwa mambo ya kupunguza gharama ya maisha. Kwanza kabisa wale wa Kenya kwanza hawataki tuongee hiyo maneno. Na wacha tuseme ukweli. Imebidi Kalonzo na timu yetu wakatae, waseme hii mazungumzo haitaendelea kama mtakubali tuongee kuhusu gharama ya maisha ya Wakenya. Watu wakadhiani wakiwa ndani. Hizi ni kila siku mkiamuka ushuru inaongezewa. Mchana mnaongeza, usiku mnaongeza. Hii maisha imekuwa too much. Na nyemonane muthatu ithatani kwithia ila maundu menyu mathuka nini sautana. Kwa sababu wakati watu wangu wanafinyika, hata mimi nafinyika. Sababu shida mingi naletewa. Sitakaa hapa kama kiongozi watu wamelala wajapata chakula ati na mimi napiga makofi ati mnaendelea. Serikali ikishindwa inaweza funganya virago na iondoke. Tupate watu baingi mbuye imenda tongo yonde kutongwese mwenende na uyananu. Otondo serikali no imwe na ke mwenende no mwe na mama tongo imaithe tuna wendi musio kwe mwenende. Lazima tufanye kazi sisi wote. Serikali, national government, county government, sisi wote. Kwa sababu tunafanyia the same people. Nikifanya kazi nafanyia watu wa Kadhiani. Waziri yeyote akifanya kazi pia anastahili kuwa anafanyia watu wa Kadhiani. Governor akifanya anafanyia watu wa county yote, anapia watu wa Kadhiani. Kwa hivyo sisi wote kama viongozi tunafanyia kazi the same people. Lakini ningesema hivi, saa ingine mimi naangalia najiuliza kama kweli sisi wote tuko na roho ya kupenda hawa the same. Kwa sababu mimi najua ile kitu yoyote napata najaribu vile naweza kusaidia watu wa Kadhiani wainuke. Na nikiona kitu inaweza umiza watu wa Kadhiani, nitakuwa wa kwanza kupinga na kupigana na hiyo kitu. Kwa sababu kitu ikija kuumiza watu wangu, hata mimi ninaumia. Kaundini ya Masako, Nyenita Waboni, Mutesia. Ni muvya Mutesia twethi kwa mwaka muyumbe wa yata Robert Basil UAC usumbe wa Dr. William Ruto utonya kuyananua na mauneni mathei makanywa mbe wa mwaka umwe kuma alika utongoini. Basil yase musumbe William Ruto kwi uni oka kunenania na enende mbungeni na walete kuelesia kwa utheu undubania kwa jula na kuthesia ngalama ya mekalele kwa mamilioni ma Kenya alabini kumunoki ukwati Benjamin mwaka yu tuelese.
President William Ruto kwi uni akanenanya na enethi nthino wa gikalo ki mwana mbungeni na unenanya uwetwelo kwa wito munene ni ayumbe. Mujumbe wa yata Robert Basile weta Ruto kuma hali kwa ofisini hona ndena kinduonanya wikite cha maendeleo. Kila nonete president ya yeka ni kwa asia tunapanga mwaka ni wathela ibanga na yuto yukulia kwa kubanga ginende nundu ni waongelile koti aizi ongela koti nikenda kwa mbeza sia uthukuma mwenendi laini kubikio mundi kila kindu chonde ikiungamite ona mbeza zitu sia uthukumithia kana sia uthukuma mwenendi siikala iselegu yuto yukulia kwa kutindo ayaze ni kupanga no ti ibinda unanga na promises yune ibinda ya kuthukumithia kana kwika undu waisi okwika enendi. Basil hingi weta Ruto kumali kwa ofisini ambeisye na makina mathuku koti mbingi kila kona na kutia enendi maende na kukaya wandu vakuyanisya watho wa kukilia halame nthi otaundu wathana ivindani ya kampeni. Ayetia mwana onewa usumbe wa Kenya ayetie eungama au lengalama ya siendo na ilongalia uchumi wa nthino lakini ando yuko bikabuni kwa atengi meya mayela kana mayasya kaba kekatwina uhuru kana kaba kekatuna kwatie serikali ya Raila na mheshimiwa Kalonzo nundu yuko bikiabu maundu kwa ni mathuku na payo ndongo itu twana kwika ateo president yumwene etikila azikindu nikiemie na itikila atethwe nundu yuko bikiabu mwaka ni wathela yutukire mwaka wake laza no kupanga kuti kula kwa kupanga ginende. Kati wa sindu kautela President Ruto ukwikwatiwa kunenanisia ni unwa kwambata kwa vei wa mauta ulekana na muvea wa mwaki uweta matona uvika hona silingi maana tatu kwa lita umwe mwai ukite. President you need to expect ya tutabie yoka uwe itie nukuthesia garama ya sindula yutume wa mesie tuambie namba mauta na amina kulika atie bilu ino ya kuongela koti na mwongela ngina doa wa mauta tax ya mauta na ito yutubikie bautubikie ya maisha ni metho memetu kwa huo ni waeleza itu walesia yoko akitao nena ikitotane dia akoni makura kana nena aimaanisha hata nundu sindila wanenie ni tofauti na sindila tukona ayeka. Ayumbe masilikali no yo mana ikuya vomane ya Musumbi State House na kuelezea udhatu wa yulu wa kuendea kwa matoa ngalama mikale na kuvingi seka kiutongo inaudhukumi kwa sekta imwesi ya serikali kindu kila president ukwithwa asia ewe ni onala make kana no kuvikia na kukinananisya mbe wa mbunge na yu loko na MPs na ona masiezi mwene mayukita mende ni wa chama kimugeta wa UDA kuni kukuya kana serikali yo mwene miona kindu nigetie thina na nebinda yo metikele matawe na matethewe withe ni malungalia na wize ya Kenya ni yaende atande nundu kauo ni kumaanisha kauo etha wivo nthini wa nyumba yo mwene ndiende ana kumia zaidi na ithe tuikwenda mwene ndi ayumia nundu twanengiwe mwana wa tuthukume andu tubindwe maisha mandu metho mekaba. Vilingi wa Mauvoo kumafahamia kone ya mbunge ni musino ilovi nye nito Benjamin Mwakam. Ene mwana museisi ya Mauvoo asuma Benjamin Mwakane motunenga mwanyo wa kwamba usemba uthi umone mukuviri tumothi umone ni tukite ingi na Mauvoo kwa utatuithani. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini museo twakoma na nthini wa kilungu cha inengo twikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania kiri joo kidogo twende Yoko bundi as your get off. You apart from passing you know around this children to 90. Men are seeing doing it on a kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kina mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kabisa ndusia nyumba kana interior deco keke baumbe halafu ikasolo. Umbe tukwatiane na producer wa mbali before ambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jawo sawa vyo iziva amutongo TV ni twiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer
na ni MC. Komana na Beti Wambua kilungune cha Inengo kila wakatano kwa Mbeya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Tene ujaila isi kuona usimungalu andu mabanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi ni maundu mebala tutonya kwika twakwata kiu cha kuimando Pe maundu maingi wa Mbeya ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu abawitha ne ku-establish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twamiiba sana kuma kwina thina muno bubango ni ciondu ndizo ni fiber ndizo ila uya yimba alisio na yimo yo muno yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala yimwe weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi twetele ibinda ya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho nde bandu wa imwe ninyo nukwata at least lump sum ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu en kimo ndukiani kimo witha uto no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo WINAKE Steven MUEMA pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Umiloni wa sua, udhuiloni wa sua. Ile mbetani ya Ukamba, Kenya, mukilwa mivaka na ndisionthe. Ithima Mutongo FM nituyumanitie kuumanyithia. Tuikwete Mauvoo mena uwo, vate chendi, vate kuongela, kana kuola. Komana na kwa Charity Chambo, ngikwete Vilingi wa Mauvoo. Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Va Mutongo FM twikuvuanisya kila matambite kuutavya kukwete wasia wa ndongoi na mawoni mamwene nthi kieleloni cha kwete mbai ya Mukamba vamwe na kumia chenini. Komana nakwa nye Michael Muli wa Nyamai kila muthenya nthini wa Vilingi wa Mauvoo va Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Mutongo FM ni ngwatanio ya Mukamba. Nthi ya Kenya yembusi ila itangala kiwu na inenga ene nthi kiwu kwa wingi wivo usi waathi wimasitwa kuvathukanio kulingana na vala wisilite usi waathi no wawitawa Galana River ukasyoka ingi uketwa Sabaki River. Usi waathi wina wasa wa kilomita 390 ukwete kana ukavite kisio cha ngili 100 square kilometers. Wambie gatamayo taadhi na wilika ukangani kauntini ya Taita Taveta ulikite kana wita wa Sabaki. Wisilite katikati wa uyi wa Kapote na uyi wa Athi. Vakuvi na dhika nuseuvite 14 Falls ngaliko ya idhio ya mutiuko kana ya mitiuko ya Yata. Ivindani ya mbua usiuni ulika kana walika kiwu widhwana uliku wa mita 10 kana futi 303. Usiu wisilite kauntini mbingi na muno kauntini cia Ukamba yivo kaunti ya Kiambu, Masaku, Kitui, Makueni, Taita Taveta na indi muthia ukalika ukangani. Akenya aingi ni matumia kiwu cha usiu kwa kunywa
na kunithia mimea yo vamwe na kunithia indo cio. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ni twacokethia minista wa kisomo Ezekiel Machogu na umbula kana serikali ndena muvango wa kuongela ndevi ya masomo skulu cia secondary na ila cia junior secondary. Minista u anene komanoni ya thanthatu ya kila mwaka ya alimu anene maskulu cia musingi kaunti ya Mombasa vala waweta kana serikali ni yekite mawalanio memwanya kuolela asemu kuo wa ndevi ya sukulu ne kana kila kana kakwate kisomo. Angelina Ogunu kwetekana vaye muvango wa kuongelwa kwa ndevi ya masomo skulu ni cia junior secondary na ila cia secondary. I also wish to clarify that contrary to recent reports in section of the media, there is no intention on the part of the government to increase school fees. And I require to repeat that there is totally no intention by the government of William Samoei Ruto to increase the school fees in secondary or in a junior school. I will be able to elaborate what the Education Committee and we as a government are doing to make sure that the figures as indicated here will be given to us by National Treasury, and for sure we consider that to be adequate. So there will be no increase. Niwawetekana alimu anene na alama kukwatikana mayongela asindi VA ni makuvikia kuose wa matambia makimia. The school fees for boarding schools will remain at the currently approved rates. School administrators will therefore be required to ensure adherence to the prevailing circulars and directives on the matter. Ladies and gentlemen, principals, including those who are not here, principals of secondary schools, the chairman of the Teacher Service Commission is here, and I think is clearly getting this message. This is a constitutional matter, enshrined in Article 53 of the Constitution of this country. Anybody going against that particular provision in the Constitution, it will not only amount to gross misconduct, but I think a violation of the Constitution itself. Wanauyevo minista unu wawetekana serikali ni ikiita mawalanyo memwanya kuikithekana kila kana nikakwata kisomo kwa kuikithekana ndivi ila asima kumia ndithi wa yema vinyea. The government will also continue to support schools and runners through capitation. This is part of the obligation of the state in fulfilling the right to free and compulsory basic education. As you are aware, since 2003, the government has been implementing the free primary education program. Currently, we fund each runner at Kenya shillings 1,420. For junior school, the government provides capitation at the rate of Kenya shillings 15,042 per runner. Runners in our secondary schools are funded at 22,240 per runner. From our evaluation and taking into account the economies of scale, these capitation amounts, if properly utilized, will be adequate to support the efficient running and the management of schools. Wanauyevo ngwatanio ya alimu anene ni eka ila serikali kumamba ti alimu ndeve na kuikithekana ilovia sia skulu ni sia kwatikana kavindani kala kailite ni kana maundu ma kisomo mavikie kwa ila vala mwane kivilo anzama ya kuandika alimu Jamlek Muturi wawetekana serikali ni vadhiti ilovia sia kuanesia kiyo vamwe na kuongelo alimu maskulune. Capture acknowledges the government strongly for the following and not limited to this. 1. Promoting
primary school head teachers from job group P1 to C5. 2, domiciling junior school in the primary schools. 3, setting aside money for promotion of teachers in the coming fiscal year through the Teachers Service Commission. And that's why I want to thank the President especially for providing money for salary increment for all our teachers in this country. I also want to thank the President that through his government, Kenya Kwanza, our CS, we were provided 1 million shilling for promotion of our teachers. Uo kakavindani kala Minister O.M. Mwamba na mwandiki mutini kama unduni maki somo beli ukipsang na ene yanda kivathuka nyomethi wa mayutuve komono yangu atu ya alimu anene maskulusi ya musingi va kauntini ya Mombasa. Ilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tusonga nambe maseneta ni makule Minister Muvyani wa udhukumi kwose wa Moses Kuria kwose wa matambia makulunga mituo itina wa uneni wake mitandaoni yuluangusa nesio ila siende ya kauntini ya Meru na iseso ya kumungudhula ngavana wa kaunti Kawira Mwangaza. Moses Kuria mitandaoni wake wa X na itie alame kwenda kumungudhula ngavana uwa Meru ni andumena woni wa Utongoi Lina Musangi no kutolesi. In fact, Moses Kuria is an incorrigible national shame. Mr. Speaker, one of the things that I ask myself is just how much embarrassment does the president have capacity to endure? Maseneta amone na njini wa bunge ya Senate ni maeleza tuwavaluku monene kwa minister kuidwa kuikonena kinene kimwe kindu kilame uweta Tanzania mbinge monokwe utongo iwanze ya Kenya. Moses Kuria is somebody I've been in parliament with for many years, including yourself. To a large extent, we have found him extremely intelligent and somebody who made sense. To some extent, he makes himself look such a foolish man, you wonder whether he even ever stepped into a parliamentary house. And yet, sometimes Moses doesn't understand that what he says means a lot to Kenyans. That they should keep off Meru affairs, let them concentrate with the work that he has been given by the president. Otherwise, Mr. Speaker, I will request actually on this matter, the other majority leader on the other house to actually start processing an impeachment motion to this CS. And Honorable Speaker, on this matter, as Honorable Kajanga has put it, after this process is done, I would request that Moses Kuria is called back to this house, is brought before us so that we can discipline him. Otherwise, he is an embarrassment to the people who voted for the Kenya Kwanza government. Watauni maweta kana Kuria tawaile kutawa maondola wale kwithia one na tamutongoi. Kwa kiima weta kana kinene kia kita kiutu mandongoi kwikala vasa nake. To realize that these houses, the National Assembly and the Senate, are not just talking shops. This is a place where we discuss national policy. This is a place where we influence public opinion. And this is a place where it is assumed that we'll be providing direction on where our country is going. I really would like, Mr. Speaker, to plead with anybody who knows Moses like I do and many others. We talk to him and tell him that he has to up his game. At this rate, all of us are going to become his enemy. Nimekueleza tovaluku mono kwa serikali ya Kenya na wala mekule Musumbi William Ruto akidhe kana ministers anemedhi wanandaya. Not be held hostage by some of these log ministers he has appointed to the government. Mr. Speaker, sir, at this time when Kenyans are suffering from high cost of living, the least that we need are these ministers who cannot even pronounce them to the policy direction, but instead they take it to it and the media to actually abuse and belittle this house. Mr. Speaker, sir, I do join ranks with my colleagues. It is the high time we tell the president he must put the house in order. Some of these cabinet secretaries, Mr. Speaker, they are a big shame to the nation. Who uses social media to disparage the house, to refer to matters before the house, to speak of the house in a manner that is extremely demeaning, that this particular person be summoned to appear before the House and to be summoned to substantiate those claims that he has made. Because, Mr. Speaker, those kind of utterances have got the effect of belittling this House and taking away any credibility this House would have in future impeachment.
Mr. Speaker. Yengine maamutula mote Musumbe William Ruto kwa kilame uweta minister uta waile kunga mawea kumano na metuo yake. Such a CS like Moses Kuria should be fired, if not yesterday, today in the morning, Mr. Speaker. It is a great shame to this House and to the nation indeed that someone at the middle of the night, instead of addressing the pertinent issues that are confronting Kenyans, he would take with a cup of, Mr. Speaker, sir, he should be fired. Senator Cheriot, because you've got the ear of the president who's the appointing authority, let us not just complain in this house. Go and tell the boss that this guy is an embarrassment, not just to the government, but to the Republic of Kenya. He is an embarrassment to the entire East Africa. The deals he has done has made Kenya look like a pariah when it comes to issues of supply chain of oil and edible oil. Mr. Speaker, this man must go. With to do, honestly speaking. Action must be taken. I am actually made aware by the members of this House who represent us in the PSC that Moses Kuria ran away with money belonging to Parliament. He should actually be brought to answer questions about those things and removed from his position, because for me, really, there's nothing that brings me greater joy than being proven right about the things that I've said about this administration. And I just want the majority leader, please, about this administration, because as you have said yourself, it casts very serious doubt on the capacity of the appointing authority. How much embarrassment can the president take? It's just one man, Mr. Speaker. The earlier CS Moses Kuria is let off his duty, the better for this administration, Mr. Speaker. Because every single day, in every action that he undertakes, he continues to embarrass the president and the people. No wonder the people of Kiambu resoundingly rejected his bid to be their governor, Mr. Speaker. It's because of this kind of habit, the kind of things that he says, how he goes about his duties, Mr. Speaker, and overall, his conduct as a human being. Let's come for the Senate. Do something. Do something about this national shame, because it will continue unabated. That is who Moses Kuria is. I thank. Otaune watavuevetana na kunene ya bunge iya Senate kwa kiimo kule speaker wa bunge iya mwita Minister Moses Kuria kusungia mokulu mandato ila withito nene ya mitandao ni sevuthi ya bunge Nguripota Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Minista Muveni wa usasa iwanthi ni Profesa Kithure Kindiki ni wakulia nekenabethiwe na ngwatanio kumi na utumi wanda wasia kumila ilambatane va Kenya. Kindiki ni wakule serikali nene na ilasia county kuikia metalatala ya kutethesia alamiligite ndawani ikuma kana rehabilitation ya serikali niende kuikia vinya muvea wa kukitandawa ina kada kumi na utumi wanda wa ila itembitikili. Kuyanana na Minister Muveani wa usese iwanthini Kithure Kindiki ni kana utandithia na utumi wanda wasia kumila ni wothothete vanene siko cia uvungulu wa usese vanthi ya Kenya ya madawa ya kulevya, pombe haramu iliyo na sumu ni mojawapo ya changamoto tatu zile kubwa zaidi za kiusalama katika taifa letu la Kenya. Kwa sasa hivi tuko na matatizo mengi ya kiusalama, na kati ya yale matatizo matano makubwa ambao tumeyapa kipaumbele kama Wizara ya Usalama wa Nchi, kati ya shida tano kubwa za kiusalama, shida ya uraibu wa pombe na madawa ya kulevya iko katika nafasi ya 3 ya shida hizo tano ambazo ni kubwa. Kindiki ewetave na vata wa serikali nene na ilesi ya county kukwatianiani kana kukitana na utumi wanda wasia kumila ovamwe na kwaka isesesi ya kuvindua mituo kana rehabilitation centers kwa alama emeiwe ni mituo ya utumi wanda waithi. I want to commend the regional security team in this region. I want to commend the county security team in this region and the sub-county teams and all the members of national government administration for taking the war against drugs and substance abuse as
a national security threat. Nena kavindani kala etambukite kituoni kimwe cha uvindwa mituo cha Ihururu kaunti ni ya Nyeri kindiki ne waweta movea wanakanda tawena walani wakuikithia ni wati ya muikala meyithite muisioni uyu ni kana kumatethesya kukwata utwika ni wakumatethesya kwiyendesya kiukwati. We have brought legislation to strengthen the powers of NACADA to make sure that we empower NACADA not only to deal or not only to suppress the demand for drugs and alcohol, but also to increasingly suppress the supply. And therefore, we want to destroy the supply chain, the manufacture and supply chain of drugs and alcohol as much as we are dealing with the demand for it. That legislation will go a long way in strengthening the fight against drugs and alcohol abuse. This facility will help the local community who will get opportunities not only to work here in some of the jobs that may be available, but also to supply the various requirements, foodstuffs, and other requirements that, according to government policy, must be outsourced from the neighboring community. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV, nyeneta wa Ben Mosau. Ukanya muvyo ni umwakwiye ne nyumba cia gukombo ethia enenthi musini wa Mulolongo alamethitwe na mutuo wa kwathukia kiugo kithokwanu cha sewage kunyaikia malelo ni kisioni ki kana nimekwose wa matambia maito ma kimea uni kwanana na MCA wa Mulolongo Daniel Ndwiki ayase kikoki ni muisio kwa uima wa mwina enenthi kisioni ki na ne matonya kwete wa na ne patonya kweto kumbuka kwa Mauvoo ala momana na kiko ya kila kingi pe twithirwa na Mulolongo sana sana pindeza ambua ene maploti me kwa chilia kiukiko kana sewage ila kwa ugwa oketha sewage ya chilia yo kalelu na siana si kwatanga pamonda ndo imakula me kusilethi ni azat konu ngumye wito kwa ne plot ma Mulolongo maeke kukona kiko chunundu me kwa tatisha afya kana umawa mwi wa ndo ma Mulolongo na report zina report kwa mofisa maapya kwa uwe thiwa zitakiwe lelo kiwu kithuku umanyekana mwa nuko kwatia indi kila kingi nundu wa siwu na mbuye no thikyo ciana cikali kwikwatange kiwu ciana cikali kwithikula kwindia na nundu thini wa Machakos County ngabana nunenzie masilanga kila bandu nitukulia ciana isobewe cikathi masilanga ni asu nundu twithiana kesi ya ciana cithambia masilanga ningi kalika kukiwu na indi kila kingi tukula county government ya Machakos silanga linenziwe ciuka na cifenziwe withie ciana citona ku access kwa mituke kumia ukulyo kwa cielame na ciana ina bingi skulu thini wa kisio cha Mulolongo na isemu ile ngi cia Masaku makabikie kusobia ciana cio no muno twatwilitu tunenange nundu wa thini ibinda ya musimu wa sikukuu ani ibinda ya tukusite ciana mbingi cibinga skulu na cicio kasingito kana ingi cikola skulu kundu kumya wito kwa asiai makabikie kusobia ciana cio na mathiki fumbese na nundu ba Mulolongo kana sana sana ngaliko cia town withi ya ciana cino ndo akwika no numya wito kwa ala mena ciana kana mekundu kwamba matibikie kana kula cibinda matwa ciana nthini wa rural areas kana makabikie kuima na ciana cingeti used na environment ya ku nundu thini binga ya saa na ciana ni ciele kwikala ci thini wo cia iso pakupe na musei wacio. Aine mwana musei ya Mauvoo asuni mwatunenga mwanyongeo kwa mbose mbodhi umwoni ni tukite na Mauvoo kwa utatwidhani.
ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tune single 300 na kwenda single 300 mundume pedhina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio si 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single 300 na no manda wa mundu ni manda mundu tuto amashi asingo tumwe mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mesu yesu ida wambitese kota nenda tinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba isokota baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni vaa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi mundu losa kuwa yembe timwima mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wisinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbunde yasia mundu na nimubunde yasiata mostly nyando alangwata amakiuya withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lotena utena kosi ingi kana mundu tekita ukethene na mubundi sia kuma mundu naketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwa ni wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku ni wambio tumangomboka ehe kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete na gono uya moseo kwanienda kikomba kainga uomboka kuma binanyi ilobi maluga la matemange ngoko ngasuiana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange nimeva tumeta katakata friends kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nano kweka procurement lakini baadaye na sio end kwida ni baba na ndukatikele kutulwa ngoni ando niwe wisi pala umete na kula wendete komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea ne wea kila wakana kwambia saa 12 na ndateka miongo ena vaa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba womba ibula ute yuba cha kwetela siwa yumela nilisiani nikana umane undu kwa mukwa Mutongo FM twivo kusomethya kutanithya kulunga kutetea na kutetea mbai ya Mukamba Kasiudia ngove nikilunguni cha Kasiudia ngove lawa kwambililia nginya wakatano kuma saa umu wa kioko nginya saa inya sia kiokondo vaa Mutongo FM wina komandroba kana Robert tuko na kwa MC Toto mwana Mutangwa Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba Kasiudia ngove kila ivinda kila muthenya twikalagwa ni ndeto ya mwe otondu itwikithiti ibukuni ya mathayo kimucha kana na muswa wa kana o ingi ikatwatha kana tukethia twiyathime tuchumaluka na tuiciokethia noguo na ituva Mutongo FM twiyumbanitie kwambia cia muthenya naku tukathima pamwe na ndeto ya Ngai bathi cia kumukumya na kumutaiya na twivoyania ithi kwa ithi twilika maunduni maitu makila muthenya ni kana Ngai atutongoesie ni kila wa kwambiriria nginya wakatano kwambia saa 10 cia kuicha na saa 1 kiokoni thini wa kilungu cha twathimwe
wina kwa mwanasa Robert Mutunga va Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Kia kikata mbingiloni sia mutangiwa wasiwasi ni waki dayuni wa mutangiwa ilikana kaibali yasu waiseni wabela tumaneni kana gainda kuweka gainde basa gaindi na utabota tumanini mubiku mwe Yesu na ataiwe nyeni tawa Veronica Siombua no enda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku osa simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yikia okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala eli 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount, followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. Tulige kiwanzani timu wa Rising Stars ni walika muthanyani wa gatano wa kutoa iseseso ya kukota malenyu kiwanzani cha Kasarani Annex K ni kuyumbanisha madhao ma Mukondo Wambe na timu wa nthi ya Cameroon alama otoe musini munene wa Yaounde nthi ya Cameroon wa thanthatu ukite wa matuku 11. Kati timu tuna feel poa juu tulienda Angola tukijua watatukazia lakini tuliipiga. Tena vile tunaenda Cameroon tushaambiwa tunajua ni wakubwa lakini sisi tumejiamini. Kati timu iko na morale, iko na psych, tunaenda kudeliver na tunaambia Kenya citizens wakwe ready, tunawapeleka World Cup. Mimi na feel kama tutawin cause game ya kwanza wakicheza Angola pia wale win. Hatutajali hata kama wao ni wakubwa, tunaweza na tunaenda kuwachapa. Mathaoni ma kuchina na ikombe cha UEFA Champions League UCL muthanyani